dengan tajuk comparison primary growth and secondary growth. Okay, Tengku ada kat situ? Ada. Saya share screen Boleh? Okay, Dia dengan Arin ada? Ada cikgu. Ada cikgu. Okay. Okay. So boleh share screen, present now. Okay, kalau kamu nak guna window kena buka siap-siap, kalau tak guna terus entire screen. Okay, so boleh terus mula lah. Okay, Assalamualaikum everyone. So hari ni me, Dia and Arin akan present about comparison between primary growth and secondary growth. Sekejap seboleh-bolehnya yang present tu kita nak tengok muka. Boleh ke? Pakai tudung sekejap. Okay, cikgu lupa bagi tahu. Kalau boleh sebagai kita record kan, jadi kita nak tengok sekali orang yang bercakap tu lah kalau dapat lah. Tapi kalau betul-betul ada masalah, betul-betul masalah tak dapat dielakkan, kita bagi excuse lah. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya sepanjang presentation, so boleh terus letak dekat ruangan chat tu supaya bila kawan sambil dia present ataupun dia dah habis present, dia boleh terus tengok soalan. Okay, so boleh teruskan lah kalau dah bersedia. Tengku Ain. Nak kena buka kamera ke? Tak apalah, ni teruskanlah dulu. Okay. Apa kena mengenai family jalan-jalan? Maksudnya Arin sambil jalan, present sambil berjalan. Okay, so basically primary growth is the growth that occurs by the action of the primary meristem, which increase the length of the stem. Okay. Secondary growth is the growth that occurs by the action of the cambium, which increase the diameter of the plant. Arin. As you can see, there are 4 similarities between primary growth and secondary growth. The first one is both growths can increase the size of the plant permanently. The second one is both growths occur in woody plants. Other than that, they are both involve cell division by mitosis and involve meristematic tissues. These are the differences between primary growth and secondary growth in multiple aspects. For meristem tissue involved, primary growth involves apical meristem, meanwhile secondary growth involves lateral meristem. Next is primary growth occurs on stems and roots in younger regions of the plants, meanwhile secondary growth occurs when primary growth has ceased on matured stems and roots. So secondary growth berlaku bila primary growth dah stop. Okay, so as you guys can see in the picture, the tissue structures formed by primary and secondary growth is different. So for primary growth, the tissues and structure formed is epidermis, cortex and primary vascular tissues, which is primary xylem and primary phloem. So for secondary growth, dia ada bark, peridium which is cork dengan cork cambium, lenticles and secondary vascular tissues which is secondary xylem and secondary phloem. So ni example of bark dengan lenticles. So for the growth effect, for primary growth, dia increase the length of the stems and the roots, which basically akan increase the height of the plants.
So basically dia punya akar akan memanjang ke bawah and dia punya stem tu akan pergi ke arah matahari kalau tak silap. And also the knots part yang the leaf keluar tu pun akan memanjang juga. For secondary growth, it will increase the thickness of the stems and roots of the plants. So dia akan buat the circumference of the stems and root increases. Okay. Dia tak ada buat presentation? Ada cikgu? Ada, okay. Okay. The fifth differences from the aspect of direction of growth is the primary growth occurs longitudinally, which result in the growth in length, while the secondary growth occurs radially, which result in the growth in width. The next one is from the aspect of presence of woody tissue. Kalau korang tak tahulah, woody tissue tak silap made of secondary xylem. Betul ke cikgu? Betul. Okay. Antara yang membina wood adalah secondary xylem, tapi termasuk juga benda-benda lain seperti parenchyma tissue pun membantu juga. Dengan collenchyma pun dia membantu juga dalam pembentukan woody tu. Tapi secondary xylem tu antara part of wood lah. Okay. So the differences is for primary growth, plants do not have woody tissue, but for secondary growth, plants have woody tissue. Moving on to the thickness of bark. For primary growth, plants have thin bark, while for secondary growth, plants have thick bark. The last differences from the aspect of presence of annual growth rings. The presence of annual growth rings in primary growth is absent, while for secondary growth, there is presence of annual growth rings at the plant stem. Annual growth ring tu apa dia? Annual growth ring tu apa? Annual growth ring tu yang each year akan ada new cell, a new secondary growth. For each year akan ada new xylem produce. Yang akan ada buat dia punya lapisan-lapisan tu. Kenapa dia jadi bentuk-bentuk lapisan? Sebab ada differences of colour, differences of thickness and the thickness of ni lah cell wall yang and the like. Kalau dapat enough nutrients, water supply memang akan colour dia different. Okay, sebabkan different season, musim yang berbeza. Okay, thank you. Okay, next ada lagi? Sekarang nak buat Q&A tapi ada satu question dah dijawab. Tadi cikgu dah ni. Tapi cikgu ada yang tanya. Boleh? Okay, boleh. Okay. Why plants that undergo secondary growth have thick bark? Siapa? Dini? Ada tak Dini? Ya, saya. Okay. Kalau tahu dah jawab. Ya. Silakan menjawab. Kalau tak tahu tak apa. Boleh jawab Dini? Ke kita nak open? Siapa-siapa yang tahu boleh tolong jawabkan. So kita check jawapan. Okay, siapa-siapa boleh jawab soalan nombor 2. Why do plants that go through secondary growth have thick bark? Nanti dia akan checkkan jawapan. Dia and the gang akan checkkan jawapan. Okay, anyone? Jawab dalam chat tu. Boleh? To protect from insect and pathogen attacks. Adakah itu yang dia dapatkan dia punya jawapan dia? Boleh tak ulang balik? To protect from insect and pathogen attacks. Betul. Dia ada 2 tau jawapan. Takut orang confused. Tapi yang tu pun betul juga. Okay, boleh? Okay, itu satu jawapan dah betul Syazril. Maksudnya dia kata ada 2 jawapan. Cikgu nak tunggu juga different. Kalau takut orang confused.
dia punya ada yang macam kenapa sebab cell division semua tu, sebab lagi satu sebab nak protect, so macam takut orang confused lah. So I sediakan 2 jawapan. Okay, ada yang lain nak cuba? Adil? Oh tu Nurin ada jawab. Betul? Betul. Nurin ada jawab help reduce water loss. Adakah tu yang nak dicari jawapannya? Betul juga. Tak apa, saya open je. Betul lah, betul. 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 Okay, sebab primary flowers akan thicken bila tolak keluar. Primary flowers akan thicken bila tolak keluar. Tick mark. Okay. Okay, yang ni pun boleh juga. Ada jawapan lain tak? Bab tu hari tu kita bincang, dia datang daripada mana? Okay, dia bagikan jawapan terus. Jawapan saya sebab ada cell division in the lateral meristem, vascular and cord cambium. Kalau vascular cambium dia daripada secondary phloem yang buatkan inner soft bark. Kalau for cord cambium, outermost bark. Okay, so both tu yang menyebabkan kedua-duanya menyebabkan akhirnya dia akan menolak keluar dan menyebabkan the bark jadi thicker lah kan, jadi lebih tebal. Okay, so thank you yang telah mencuba jawab tadi. Okay, thank you juga. Ada lagi ke? Tak ada lah kan? Tak ada. Okay, thank you juga pada group yang telah present, iaitu group Ain, Dia and apa seorang tadi? Arin. Okay, thank you very much. Okay, so kita teruskan dengan second group, iaitu tajuk Economic Importance of Plant with Secondary Growth. Okay, kita nak kaitkan yang kita belajar ni, nak kaitkan pula dengan ekonomi negara. Okay, kita jemput next group Azra, Aina dan Alisa untuk present this topic. Okay, saya share screen tau. Okay. Share muka sekali ya. Kalau boleh share muka, share muka sekali. Mungkin ada yang rindu ke? Malu. Allah lah, jumpa setiap hari, setiap setahun lepas. Boleh nampak tu? Boleh nampak? Nampak tikus. Nampak. Nampak ke? Nampak? Nampak. Okay dah. Nak buka kamera ke? Okay, bisa buka. Takutnya. Hai Azra. Tak prepare. Apa buruk itu memang muka sendiri. Tak adalah masa cikgu bukan guna muka orang pun guna muka sendiri je. Okay. So kita start. Boleh? Okay. Okay, hari ni we're gonna present about the economic importance of plants with secondary growth. Okay, so plants that undergo secondary growth have strong and hard woods. So it is suitable to be used for structures of furniture, fences, doors, houseboats, and others. And sometimes people like the annual ring because it makes the furniture look more attractive, and it can also be used as decorative items. So apa tu nama dia, kan secondary growth kan, the function is to increase the diameter of the plant's stem and roots. So like how tadi dah di-explain, the apa tu nama dia, the
primary xylem is compressed to form stronger wood layer. So that's why the opportunity plants that undergo secondary growth is much stronger than yang apa tu nama dia undergo primary growth je. Am I making sense? I don't know. Yes. It's okay, it's okay. Yelah, that's why dia gunakan untuk ni kan, kegunaan untuk benda yang dia nak guna untuk kukuh lah, seperti yang kamu kata tadi, untuk pintu, furniture. Kalau dia tak kuat, cepatlah dia reput ataupun cepatlah dia rosak. Sebab dia kuat, okay. Okay. So Contoh, kan? there's a lot of examples of plant that undergo secondary growth. Macam Acacia mangum tu dia berasal dari North Australia, and I think dia boleh ada ketinggian bawah 100 meter daripada laut. And next is Hevia brasiliensis. Dia pokok getah, and pokok getah ni dia ada growth spurts yang cepat, and dia boleh buat perabot. Dia menghasilkan susu getah yang tinggi. And next is Aza directa excelsa, I think. Susah betul nak sebut. Dia ada nama dalam bahasa Melayu ke? Kita orang tak jumpa. Okay. Kayu sentang. Because pokok, sorry. And then ada Paraseriante Alcataria, Tectona grandis, Neolamarchia cadamba, Automeles sumatrana, and Kaya everensis. Pokok-pokok ni diorang buat mainly untuk perabot. Sebab dia punya pokok tu kukuh untuk buat perabot. Yang mana yang ada dekat dalam kita punya negara ya? Pokok ada getah banyak actually. Pokok getah yang ada dalam kita punya pokok tempatan. Sumatrana. Bukan macam Harry Potter. Automeles sumatrana. Itu pokok apa? Ada tak masukkan pokok meranti, cengang dekat slide ada. Slide. Next one. Okay. Thank you. Okay, boleh teruskan. Okay. So, the woods and bark of some plants such as Hopia sp, Merawan and Meranti can produce resin and oil. The substance can be commercialized as varnish, adhesive substances, perfume and medicine. Hibiscus and bougainvillea are valuable as ornamental in gardens and parks, and also decorative plants. So, yang Adisa ada baca yang pokok varnish ni nama dia, the Chinese call it Chinese lacquer tree or Toxicodendron verniciflum. Dia boleh grow up until 20 meters and dia keluarkan milk which they ambil untuk buat varnish. And itu pokok apa? Pokok varnish tree or Chinese lacquer tree tak silap. Dia ada nama saintifik dia Toxicodendron verniciflum. Jadi kalau tak tahu resin tu ataupun adhesive substance adhesive substance tu dia macam glue, they hold things together and Resin sekarang sekarang tengah trending, orang use resin tu untuk art style. Contoh ada orang guna untuk buat sikat. Jadi cantik lah because it's transparent, so we can put some glitter or flower to decorate it, so it looks so pretty. So it's trending now. Plus it's natural natural. Dia orang buat keychain. Okay, next.
Okay, Jap, so jap. sorry. Cikgu ke atas balik semula. Memang lepas ni dah tak ada discuss pasal tak yang tadi tu. Ada Okay. discuss pasal yang perfume ni lagi tak? Tak ada dah. Ini Tak. je. Uh-uh. Okey. First. Tambahan antara pokok yang kita agak banyak ekspor adalah pokok yang tu ke yang buat colok tu. Sorak Buat tu apa? colok Cina semayang tu. Oh. Ah, yang itu biasa kita guna untuk apa? Untuk untuk ibadat agama tertentu lah kan. Okey, yang itu antara yang paling banyak kita, yang mahal pokoknya, yang mahal dan paling banyak yang kita guna untuk ekspor. Dia agak banyak lah kat Malaysia lah. Itu pokok gaharu. Nanti boleh search jugalah. So dia boleh keluarkan bau. So kalau kamu perasan bila dia orang bakar tu memang ada keluarkan bau lah. Pokok gaharu ni. So nanti kalau boleh kalau kita buat discussion lagi depan ni, banyakkan cari pasal research pokok-pokok di Malaysia, sebab kita kat Malaysia pun kita kaya dengan pokok-pokok hutan tropika So Okay. diorang guna pokok gaharu tu sebab bau dia yang kuat dan tahan lama kan? Tu sebab dia guna untuk buat perfume. Dia guna untuk semayang. Untuk Oh, dia punya perfume pun ada juga, boleh juga. Sebab bau dia macam natural punya bau lah. Okay. Okay. Okay, teruskan. Okay, so the last one is commercialized fruits such as mangoes, mangosteens and durian tree are product of plants that have undergone secondary growth. Buah-buah ni dia mendatangkan kita, cikgu boleh cakap dalam BM ke? Boleh. Okay. Buah-buah ni they generate income for us sebab bukan sahaja dia sedap kan, tapi kadang-kadang buah tempatan ni kita susah untuk dapat kat luar negara. So sometimes ada student-student yang belajar kat luar negara yang homesick, yang teringin nak makan buah tempatan tapi tak ada. So what we can do is pasaran dekat sini diorang boleh import pergi luar negara. So bila dia import ke luar negara, bukan sahaja student-student tu yang boleh makan, malahan orang lain, orang luar pun boleh discover pasal our buah. So that's why fruits that undergo secondary growth ni can generate pekebun-pekebun dekat Malaysia ni punya income. Bukan buah je kita boleh import, we can also import it dalam bentuk jam, jus, sebab sedap kan, especially mangoes. Sekejap, cikgu nak betul sikit yang masukkan ekspor kan? Export. Yang Azra masukkan. Ekspor tu yang kita jual ke luar negara kan? Ekspor, okay. Terbalik, sorry cikgu. Macam bisa tu, ya, okay. So, it is proven that konklusi dia sebenarnya pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang ada dekat muka bumi ni ada banyak kebaikan dia, selain daripada kita dapat makan, selain beri kita oksigen, boleh jadi perabot. Also dia can generate our income. So that's why banyak pokok-pokok and buah-buahan yang wujud kat Malaysia ni untuk kebaikan kita semua. Okay, teacher. Nak buat Q&A ke? Buat Q&A, boleh lah. Tapi question Azra ni dia bukan pasal pasal secondary growth sangat. Dia pasal kenapa produk-produk yang dari luar negara, such as perabot dari luar negara ke apa ke, dia lagi mahal dari produk dekat negara kita. Since we're talking about economy. Selain tu, shipping lain. Okay, selain daripada tax, kenapa dia lebih mahal? Season. Any idea? Yes, sebab luar Apa dia? negara Season. Boleh lah 4 season tu. Macam negara luar dia ada 4 season, negara kita tak ada
4 season kan. So sebab negara luar ada 4 season, annual rings ni jadi lagi cantik lah dari annual rings kita kan. So that's why also diorang punya strength pun lagi kuat berbanding dengan kita. So that's why diorang punya quality and decorative punya diorang punya decoration lah on the perabot is nicer to us, so that's why it is much expensive than ours. Saja. Yes. Okay. Yeah. Menarik juga tu. Tania. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Tak ada dah. Okay, yang lain tak ada soalan ya? Okay. Cikgu tertarik tadi bila Azra dia ada cakap dekat hujung sekali tu, dia kata sebenarnya plant ni bukan setakat untuk kita bagi oksigen, tapi plant juga ada boleh buat perabot, boleh untuk makanan, sebenarnya tambah lagi medicinal ya, untuk perubatan. Maksudnya sebab tu kenapa kita perlu juga belajar tentang plant ni, dan juga kita perlu appreciate plant yang ada di sekeliling kita. Dan kamu cikgu sangat-sangat berharap yang kamu dah ambil biologi ni, so suatu masa kalau kamu punya masa depan yang sangat cerah dan kamu mana tahu kan rezeki menjadi menteri dan sebagainya lah, orang yang ada kuasa pada negara. Jadi benda-benda macam ni adalah benda yang kamu sepatutnya concern. Okay, di mana kita tengok negara kita ni penekanan dia mungkin tidak seimbang lah dari segi pertanian tu, kita tak tumpukan sangat. Suatu masa dulu ya, tapi sekarang ni kita tengok dia dah mula sikit demi sedikit tanah-tanah pertanian, dia dah buat tempat pendapatan dan juga industri. Jadi seperti negara kita yang sepatutnya kita boleh tanam padi dan sebagainya, tapi kita tak cukup, jadi kita terpaksa import pula padi daripada luar. Jadi suatu masa nanti kalau kamu ada rezeki peluang cerah untuk berada di position yang boleh membuat dasar-dasar ni, jadi kamu cuba concern benda-benda sebegini untuk manfaat masyarakat lain lah, rakan-rakan lain. Okay, so itu saja cikgu nak tekankan. Thank you thank you Azra, Alisa and Aina. Okay, thank you very much. Okay, next kita sambung, kita masih ada masa lagi. Kita sambung dengan grup seterusnya, iaitu grup yang ketiga, Annual Plant and Growth Curve. Okay, grup Amirul, Ashran and Zaim. Okay, so ada kat situ tak Amirul? Ada. Saya okay, so present. Azra, boleh minta tolong checkkan attendance tak? Sebab cikgu tengok ada 2 orang tak ada ni. Okay. Ya, tolong checkkan attendance. Okay. Kita teruskan. Nampak ke? Nampak? Okay. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kumpulan saya akan membentangkan tentang Annual Plants and Growth Curve. So, pasal Annual Plants dulu. Zain. Hidekan dulu tu, lepas tu besarkan. Hidekan, betul tekan presentation. Macam ni Betul besarkan. Saya nak besarkan. Sebelah dia. Kan sebelah dia. Sebelah lagi satu. Sebelah kanan. Sebelah kanan mouse kamu tu cikgu tak lupa. Bukan, ada gambar macam gambar gelas ke gambar atas volume kan. Mana? Sebelah volume. Dekat bar bawah tu, volume. Kena masuk sini balik. Bukan. Bukan, you tengok the time 12:45:42 tu kan. So, lepas tu kan ada volume dekat tepi wifi tu. Atas volume. Atas ini? Speaker tu. Yes, slideshow. Bukan ni? Ui, tu. Okay, betul. Okay, teruskan. Okay. Annual plants are essentially plants that have only one life cycle for a season or a year. These plants are usually die after. Itu Zaim.
Oh, silap je kan Amirul. Zaim baca apa sikit Zaim, berintonasi sikit. Okay, semula daripada semula Zaim. Okay, to start things off, annual plants are plants that have only one life cycle for a season or a year. These plants usually die after completing their biological cycle, which starts from germination and ends with flowering and or the producing of seeds. The growth of annual plants is best explained through sigmoid curve. The sigmoid curve. Alright, tak apa, ini aku. So dia pasal growth curve of annual plants. So sigmoid curve. Cik kata tak sigmoid curve tu apa? Sigmoid curve. Sigmoid curve dia panggil sigmoid curve sebab dia punya graph tu rupa dia macam S. And then dia macam start dengan negatif dulu. So mula-mula dia terbagi kepada 4 tau. Dia ada stage A, which is decreasing dry mass. Time ni, food is stored in cotyledon. It's used for germination before leaf emerge to carry out photosynthesis. So maksudnya, yang makanan tumbuhan ni, dia disimpan kat cotyledon tau. Semua makanan ni dia gunakan untuk germination. Germination ni, for your information, dia adalah proses dari biji benih, dia tumbuh keluar pucuk, lepas tu keluar akar dan jadilah daun yang kecil-kecil tu lah. Sebab tu dia macam decrease dulu. And then kat stage B ni, dia increasing dry mass. Dan ni the rate of growth increase rapidly. This is because the plant has carried out photosynthesis. So dekat stage B ni, time ni tumbuhan tu dah ada pucuk dengan akar dan daun. So dia dah boleh carry out photosynthesis. That's why dia boleh macam grow lagi rapidly lah. Dekat stage C, the constant dry mass, time ni tumbuhan tu dia dah sampai maximum grow. Dia dah matured lah at this stage. That's why the rate of growth is 0. Dan last sekali dekat stage D, dia decreasing dry mass sebab tumbuhan lepas dia dah matured tu dia jadi tua lah. So dia punya leaves and the flower dah mula gugur, and then dia punya photosynthesis dah jadi slower lah, and then dia disperse dia punya seed. Itu saja. Okay. Ada sediakan soalan ke apa ke? Tak ada, tapi boleh ni. Sekejap. Macam ni okay. Soalan, kenapa dekat stage A dia lagi slow bandingkan dengan stage B? Stage B kan dia macam naik kan. Stage A dia macam slow. Okay, so tolong jawab. Siapa yang telah mendengar presentation tadi mesti boleh jawab. Kenapa di stage A dia adalah slow ataupun dia berkurangan dia punya growth, berkurangan, yang ni fotosintesis ya. Jadi sumber makanan daripada mana? Cotyledon. Okay, thank you Shazril. So sementara dia belum ada daun, sebabkan daun bila ada daun baru boleh jalankan fotosintesis. Jadi sementara belum ada daun dia bergantung kepada cotyledon untuk dapatkan sumber makanan. Tapi kalau sampai sudah pun daun tak muncul-muncul, daun tak keluar, dia akan mati macam tu je lah biji benih tu. Contoh macam kamu punya kacang hijau kan, kacang hijau tu dalam tu cotyledon lah, ada cotyledon. Kalau kamu letak dia kat tempat sesuai, dia akan tumbuhlah daun dan sebagainya. Tapi kalau kamu simpan dalam peti air selama-lama, dia pun mati sebabkan semua makanan dah habis. Okay. So itu senyap. Okay, cikgu bagi tahu secara ringkas saja. Okay, annual plant ya. Annual plant ni kita panggil dalam bahasa Melayu tumbuhan semusim.
Okay, semusim ni maksudnya Amirul kena off mic dulu lah Amirul. Oh, sorry. Okay, annual plant ataupun tumbuhan semusim ni, okay, dia boleh hidup sama ada satu musim sahaja ataupun satu tahun sahaja. Okay, so dia akan hidup, membesar, membiak, terus dan mati. Itu je. Dia tak ada peralihan life cycle yang lain. Itu adalah kita panggil sebagai annual plant ataupun tumbuhan semusim seperti yang telah ditunjukkan contoh tadi, seperti pokok padi. Okey, dah habis dia dah keluarkan hasil, dia pun mati. Sama juga seperti pokok labu, pumpkin plant dan juga tembikai, watermelon plant. Okey, so itu saja untuk annual plant. Okey, annual plant ni kebanyakannya adalah pokok-pokok yang dia tidak dia hanya tumbuhan yang biasanya dia soft stem sahaja, dan kerana jangka hidupnya pun tidak terlalu lama. Okay, so ada soalan setakat ni sebelum kita teruskan untuk Biennial Plant? Ada soalan? Thank you. Okay, so kita terima kasih. Tapi cikgu memang tak ada cikgu senarai sekejap. Muhammad Ashran. Oh, Ashran yang tak ada. Muhammad Ashran. Okey, tak apa. Ashran tak ada tapi ada grup dia lain yang ada. Okey, so kita teruskan dengan the next group iaitu Biennial Plants, iaitu grup Shazril, Ryan and Hafi. Okey, semua tiga-tiga ni ada ke? Shazril, Ryan and Hafi? Ada cikgu. Ada cikgu. Okey. Semua dah jawab Okey. Kalau boleh buka kamera. Okey, dan boleh start present. Siapa yang akan present ni? Saya dengan Shazril. Tunggu Shazril share screen sekejap. Hafi mana Hafi? Mana boleh duduk? 3 orang sekali kena present. Mana Hafi? Nampak ke screen ni? Yes, nampak. Okay. Okay, Assalamualaikum. So, tajuk kita ini Biennial Plants by Hafi, Ryan and Shazril. So, biennial plants are plants which takes 2 years with 2 seasons of growth to complete their life cycle. The first growth season is the vegetative growth, which is the growth of the roots, leaves and stem structures. The second growth season is reproduction. Most of the biennial plants grow in temperate regions. Temperate regions tu macam Northeastern Europe, New Zealand macam tu. So after the vegetative growth, biennial plants briefly stop the growth process during winter. During spring and summer, the growth continues as preparation for reproduction by flowering. After the second growth season, the plants will eventually die. So here are some examples of biennial plants such as cabbage, carrot, silver cox, home plant dengan parsley. Cabbage, carrot dengan parsley itu kan bestnya pakai dalam makanan. Tapi apa, yang silver cox, home plant ni untuk decoration. Pokok balong ayam. Ayam. Okay. So for the growth curve of biennial plants, it's very similar to annual plants, except now it has 2 sigmoid curves instead of 1. So during the first sigmoid curve is the first growth season. So during the first growth season, the plants will undergo vegetative growth. So some growth of roots, leaves and stem structures. That also includes the leaves. So when it produces leaves, it can undergo photosynthesis.
So food will be stored in the tubers. So the easiest example of a tuber I can give is like a potato. Even though potato isn't a biennial plant, it's a perennial plant. So, for example, all the starch that is produced by photosynthesis is stored in the potato itself. Then, following to the second growth season, the food stored in the tubers will be used to produce flowers and seeds. So eventually that will lead to the plant completing its life cycle, which is why you can see at the end of the graph there, it will slowly go down. Okay. Okay. I have one Q&A question now. Yang tadi tu dah habis lah Dah habis lah kan? Ada. But this biennial plants tu is pendek ayat. Okay. So I wanted to ask, so you see the graph over here kan? So why is it that during certain parts of the time it's tinggi but sometimes it goes down also? Okay, cikgu nak yang lain cuba jawab kenapa pada satu peringkat sebelum masuk ke second tu? Because during the winter and they stop for a while. Okay, so what does when it goes up to, what season does that represent? Summer. Okay, yeah. Betul. Tapi spring ke summer? Kalau lebih tepat mana? Spring ke summer? Both work but spring is more tepat. Yes, spring lebih tepat. Summer tu nanti dia dah menghala kepada cuaca yang lebih tinggi. Masa tu nanti dia dah ada kekurangan sikit lah bermaksud juga. Okay, thank you. So tadi jawapan dia betul. Pada waktu winter tu tak boleh berlaku fotosintesis sebab suhunya sangat ekstrim, tidak sesuai untuk fotosintesis. Okay, thank you. Hafi, kenapa tak ada present langsung, Hafi? Mana Hafi? Cikgu dia yang slide, cikgu. Apa dia? Dia yang tolong buatkan slide. Saya buat semua slide. Lepas tu saya suruh diorang dua present sebab saya malu nak cakap. Okay, patutlah cantik dia punya slide tu. Okay, thank you. Tumbuhan biennial dalam bahasa Melayu kita panggil tumbuhan dui musim. Dui musim tu maksudnya dua musim lah, dui musim. Okay, thank you. Semuanya, ketiga-tiganya. So kita teruskan dengan perennial plant. Perennial plant, tempat kot kita habis. Kalau tempat habis kita habiskan teruslah hari ni semua. Okay, perennial plant. Okay, kita tengok penerangan daripada grup yang sampai 4 orang ni. Ali, Is, Azim and Omer. Semua ada ke kat situ? Ada cikgu. Ada ya? Okay. So, boleh stop presenting yang grup tadi. Kita minta grup 5 pula start present. Kenapa Azril? Oh, takut presentation. Nampak ke cikgu? Nampak? Okay. Muka Ali yang cikgu tak nampak. Tenang lah cikgu. Kalau tak nak, nanti next time cikgu paksa Kali ni tak apa sebab cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Okay, boleh start? So, Assalamualaikum and good afternoon to everyone. Today, me, Ali, Is and Omer are going to talk about perennial plants and growth curve. So, just as a recap, there are 3 types of plants, annual, biennial and perennial. Thank you to Amirul Ashan Zaim for talking about annual and Shazir Ryan Alfi for talking about biennial. And for now, we're going to talk about perennial. So, fun fact, perennial plants in Malay means tanaman abadi or tanaman saka. Okay, betul. So, what are perennial plants? Perennial plants are plants that live more than 2 years and can grow flowers and bear fruits.
They also have structures that are adaptable to the surroundings and temperature change. Perennial plants have a ton of varieties that differentiate in color, texture, and sizes, and they are also able to stay dormant for a long period of time and then reblooming. For those who don't know, dormant means temporary inactive or stop. Examples of perennial plants are grass, mango plant, aster plant, and herbaceous plant. Okay. There are two categories of perennial plants. Number one, woody perennial plants, and number two, herbaceous perennial plants. So we did not find the specific differences between woody perennial plants and herbaceous perennial plants, but these are the general differences between woody plants and herbaceous plants. So number one, woody plants produce wood as its structural tissue, while herbaceous plants does not have any persistent woody stem above ground. Second, woody plants have strong stem, while herbaceous plants have a flexible stem. Third, stem in woody plants is covered with bark, while stem in herbaceous plants stays green. Next, woody plants are tallest and largest plants on earth, while herbaceous plants comparatively short and small. And lastly, woody plants are mainly perennials, for example, pine, maple, and apple trees, while herbaceous plants consist of all different types of plants, which is annual, biennial, and some perennials, such as daisy, catnip, and mint. Alright, so moving on with the growth curve of perennial plant. The growth curve in a series the growth curve is a series of sigmoid curves. Sigmoid curves meaning S-shaped curves. Perennial plants grow year after year. Every year, a sigmoid curve is formed. And take a look at the graph. The average growth of the graph increases with time with a consistent rate. The rate of growth is high during spring and summer, where there are plenty of light and warmth for photosynthesis. And the rate of growth decreases during winter. Where during this period, the annual ring is formed. That's all. That's all. Okay, that's all. Cikgu, Is has one question. Is ada question? Okay. Yeah. One question is, why is the perennial plant able to live much longer than the annual and biennial plant? Is boleh perlahan sikit. Okay. Kita cakap pelan-pelan. Kenapa perennial plant dia boleh hidup lagi lama daripada annual dengan biennial? Okay. Is cakap laju sangat. Tengah hari kan cikgu pun macam tu. Apa dia? Okay. Kenapa dia boleh hidup lama? Okay. So ada nak cuba jawab? Kita check. Is akan check jawapan. Sebab these plants have structure that are adaptable to their surroundings and temperature changes kan? Betul. Thank you. Adaptive structure. Okay. So betul. Tu jawapan Shazril tu macam mana Is? Boleh diterima? I've never read about it, so saya tak boleh nak confirm. Sebab tak. Penakan perennial adalah unicorn. Okey, yang ini kita kena baca nanti. Okey, sebab ada dua orang yang menjawab jawapan yang sama. Dia kata kenapa dia hidup lama sebab dia unicorn. Tapi sebenarnya dicotyledon ni sebenarnya adalah digunakan pada permulaan germination of seed sahajalah sebelum dia mengeluarkan daun. Jadi sebenarnya selepas daun dah dikeluarkan, makanan dia tidak lagi bergantung pada dicotyledon ataupun dia punya sumber Udicot tadilah. Jadi sebenarnya yang ini cikgu rasa dia betul tapi dia tidak berkait dengan soalan yang istanya tadi tu. Kenapa dia hidup panjang, kenapa dia hidup lama. Boleh ke macam tu?
Tadi? Oh, is it because dia ada banyak sclerenchyma tissue? Dia ada banyak sclerenchyma tissue dekat bahagian mature parts dia. So, banyak macam sclerenchyma. the sclerenchyma tissue tu kan it provide support to the mature parts of the plant. Yes. So that macam allows it to withstand longer, I think. Sclerenchyma ni dia lebih kepada support. Dia akan menyebabkan the woody plant tu ataupun the perennial plants tu dia kukuh lah. Dari segi dia punya dia tidak cepat runtuh dengan perubahan sekeliling. Boleh lah, boleh juga. Boleh. Okay, jawapan lain tak ada? Is ada standby jawapan tak? Yang Azra sebut tadi, cikgu. Ulang semula. They have they have dah tunjuk. Okay. They have. Sorry. Ali WhatsApp saya tadi, cikgu. Apa dia? They have structures that are adaptable to their surroundings and temperature change. Okay, they have structure that adaptable to the surrounding and temperature change. So soalan dia tadi tu, jawapan dia dah ada dalam presentation dia orang tadi. Yang point nombor 3 tu. Adaptive structure. Okay. Okay. So cikgu rasa tak, kita maybe sampai sini je, kita tak sambung. Kita sambung next class lah sebab dah pukul 10, dah pukul 1, 8 minit. Cikgu cuma nak cakap sikit pasal kamu punya PBD lah. Pasal PBD kamu yang kita nak ambil sepanjang tahun ni. Sekejap cikgu off record dulu.